Okay, Jai Jai Sri Sudarshana, Sri Ranganath Shadakabhayati Indra Drishnam Lakshmina Samashadajit Karunaikapatram, Sri Rangavira Raghurat Shadakabhayadyam Vedanta Deshikati Indra Maham Prabhadye, Srimad Ranga Shatari Samyam Hivara Labdhaman Tadvayam, Srimad Veera Ragutvaha Sadajit Padara Vindashrayam, Srimad Vedavatam Shadeshikate, Karunya Vikshaspadam Seve Rangadurina Shasanamasam Narayanam Vedanta Deshikati Indra Kataksha Labda Trayantasaram, अनवद्य गुणम् उदाग्र्यं नारायणाद्य यदिदुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ इति शेखरमाश्रयामः श्रीमते श्रीमद्गोपश्री वेदान्तदेशिकेन्द्रमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीलक्ष्मीसम्मदिव्यपादुकासेवक श्रीमद्गोपश्री नारायण यतीन्द्रमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीमद्गोपश्री रङ्गनाथ यतीन्द्रमहादेशिकाय नमः. ஸோ இன்னைக்கு என்ன செஷன் தெரியுமா? இருக்காது என்ன பண்ண போறோம்னு? Yes, sir. Timetable. How to structure your timetable? Timetable structure பண்றது. Timetable எப்படி structure பண்றது? We understand, the importance of timetable. We studied the importance of timetable. நான் இன்னைக்கு ஆக்சுவலா உங்களை இது வரைக்கும் என்ன கத்துன்னு இருக்கீங்களோ அதை ரிவைஸ் பண்ண சொல்லலாம்னு தான் நினைச்சேன். Then I thought we have an important milestone event coming for many of you. So we thought we will actually use that opportunity to structure the timetable. Okay. Please let me know if my audio is feeble. Cheriya, we are also recording, so adukapram message anupadinga. If the audio is not clear. Okay. So, nama first enna panna porom? Arrange my line disturbance irukadi. So, first நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to basically first structure a timetable, then we will actually go through the revision of whatever we have done so far, not from me but how well you have understood அப்படின்னா few students will actually present. So I looked at all the presentations which have been submitted. So some 10 kids have submitted the presentations. Fantastic. I really appreciate the amount of effort you have put in. Thanks to all the parents who encourage their kids, who spend time with the kids to basically come up with the presentation. So really good job. So first enna pannalam appadina, what is the important event that is coming for all of us next month? Sangoshthiyam. Sriranga Vijayam. Sriranga Vijayam, Sangoshti. Is that the most important event that you really need to spend a lot of time? Yes, sir. Sangoshti ku nariya time venuma, year end assessment ku nariya time venuma, examination, correct? Divyasri, super. So the most important stuff that requires a lot of your time is actually what? Year end assessment. So year end assessment eniki date nu theriyuma? No date. No, right? Okay. So year end assessment please space it ella mute பண்ணிக்கோங்க, because எனக்கு சத்தம் வந்ததுன்னா it will be disturbing. I can't come back and check and keep muting everybody. Please mute yourself once you have spoken. So முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, what is the important thing? Year end assessment. Year end assessment, roughly the dates will be communicated, but roughly around December 5th to 9th or 12th to 16th இருக்கும், around that. Let's assume we have close to 3 weeks. Okay va? December 19th na evlo varam irukku? Inno 1 2 3 full weeks irukku, correct ah? 15-22 days irukku. 5th la irundhu 9th ah irundha, let's assume we have 22 days. So we will try to come up with the timetable. So I don't want to put it on lecture mode. You cannot just like that come and disturb the flow.
I want all of you to talk, but please don't disturb the class. When I ask, either you type or you actually unmute and sit, but don't talk in between without any reason. So we have basically 22 days to prepare for the year-end assessments. In fact, you might think you have a lot of time, but 22 days is very, very short time, especially for kids who have not been regularly practicing. And we could see, for example, class la revision enna pain irukku, Bhagavad Sopanam pain irukku. How many kids are really comfortable? Let's be very honest. நான் பார்க்காம பகவத்யான சோப்பான சொன்னேன் 2020 யார் இருக்கா கிட்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அடியேன் சர்வஜித். ஓகே அடியேன் திரிவிக்ரம. ஓகே ரெண்டு பேர் சொல்லிருக்கீங்க இது வரைக்கும். அடியேன் ஸ்ரவன். அடியேன் விஷ்ணு. அடியேன் ராகு. அடியேன். Okay, let me change the question. How many of you actually struggled in the class and you have to use the text to revise Bhagavad Sopanam? Let's be very honest. There is nothing wrong. How many of you? We know how many required correction. So more than 50 to 60% of the kids basically need help. So if you don't start today, இது வந்து ஒரு trial மாதிரி தான். Okay, so you need to structure yourself, you need to discipline yourself so that you can clear the year-end assessment. If you don't clear the year-end assessment, என்ன ஆகும்? You will end up studying for one more year the same syllabus. அதனால I don't like to see any of these kids basically repeating. அதனால I would like everybody to clear. So இப்ப actually it's better you type, I guess. இல்லைன்னா எல்லாரும் ஒரேடியா சத்தம் போடுறீங்க. Let's assume that I want to structure a timetable for year-end assessments because I got only 22 days. So what are the key things to consider if you want to structure a timetable? Anybody? So first timetable ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா what is the thing that you will actually consider? What activities we do in our day again? Activities to do. Okay. Next. Again, syllabus for assessment. Syllabus for assessments. Okay. Time limit for each activity. Time limit for each activity. அப்புறம் Aggregating each activity. Every day two days one stotra or one prabandham. அப்படின்னு எவ்வளவு நேரம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு வேலை இருக்குன்றது பாத்துக்கணும். அதான் time limit for each activity. Activities to do, basically it's combined. Okay. What else? Adiyan. Again, we can also increase the time we use for revision. Increase the time used for revision. Enga? Again, at home. Again. At home. Steady. That is increasing the time should be part of your timetable anyway. So நான் வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா I am only going to come up with the timetable for year-end assessment. Does this mean all other activities stop, like your school, your classes and stuff like that? No. Exactly. So it's all the more important that you need to find how much time you have, and it's all the more important why should you actually revise regularly. And if you don't know if you have forgotten whatever that you have learned, 22 days la onnume panna mudiyadhu. I'm very sorry to say that. It's really, you have to step up. I don't know how you will do, but if you have not been practicing 22 days la, you cannot finish everything. So we will go through that. Okay, so what else? Are there anything else that we need to consider? Activities to do? Again, Okay.
Sorry, let's narrow down routine activity. Okay. Again, the correct timing for each activity again. Correct. Sorry, let's do one thing. So activities to do, let's narrow down. What is the activity to do for year-end assessment? Again, practice sometimes. Sessions. So basically, can you say finish all the modules start? Is that the activity? Practice Sunday again. Exactly. Finish all the modules. All the modules start. Practice. Finish practice or finish memorizing. Memorize all the modules start. What is the syllabus? We will look into it. We know the syllabus, right? Okay. Okay. We should wake up 6 o'clock again in class Sampradaya Manjari. 6 o'clock wake up பண்ணோம் 6 o'clock சில பேர் கிளாஸ் இருக்கு 6 o'clock கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு அவ உடனே ஸ்கூல் போறா அவ எத்தனை மணிக்கு வேக் அப் பண்றது நீங்க ஈவினிங் கிளாஸ்ல இருக்கே 6 o'clock again. சரி ஆக்டிவிட்டீஸ் டு டு வந்து மெமரைஸ் பண்ணோம் சிலபஸ் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் what are the next step if you want to start with the syllabus if you want to stay I know the syllabus what is the next step that you will do for structuring a timetable Again, arranging the tasks according to the day. Arranging the task per day. Again, deciding which task we have to do first. Which task you have to do first? Again, attend classes again. Time for decide the task per day, arranging the tasks per day. Okay. So, இப்ப arranging the task per day அப்படின்னா நம்ம எத்தனை மாடியூல் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்னா இப்ப ஒரு நாள் அட்டெண்ட் பண்ணா ஒரு நாள் ஒரு மாடியூல் அசைன் பண்ணா நமக்கு போதுமா இல்லடி ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 2 மாடியூல்ஸ் ஆவது பண்ணணும் 2 மாடியூல்ஸ் ஆவது பண்ணணும் சரியா okay so anything else that you think it's important for us to basically structure again be ready again for we have to be on time to classes again swami classes idla varadu we are only looking at the timetable the time that we have outside of the please mute பண்ணிக்கோங்க பேசின அப்புறம் we are only looking at the time that we need to spend to finish all the modules it's nothing to do with class it's nothing to do with school it's nothing to do with your homework you have to find time outside of this because you have actually not been spending time right so idu varaikkum clear ah ellarkum anybody not clear so far or anybody think that we missed out something have we missed out anything no idea okay as somebody has rightly said as most of you have rightly said first thing enna pannanom what are the activities to do what are the syllabus arranging task per day and implementing it இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தேன்னா for 2020 பிள்ளையந்தாதி 1 2 3 4 6 8 10 12 14 15 மாடியூல்ஸ் இருக்கா இதுல ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கா anybody screen தெரியுதா தெரியாதடியன் இதுல ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கா நோ அடியன் தசாவதார ஸ்தோத்திரம் and பிரபந்தசாரம் அடியன் பிரபந்தசாரம் அடியன் பரமார்த்த ஸ்துதி இல்லடி இருக்கே நீங்க 10 போட்டுக்கணும் இப்பதான் ஆயிருக்கு அபிது சவுண்ட் இஸ் நாட் ஃபார் யுவர் இயர் எண்ட் அடியன் பரமார்த்த ஸ்துதியும் கண்டினியூஸ் எக்ஸாமும் மார்னிங் கிளாஸ் நடத்துது அடியன் மார்னிங்
அடியன் கண்ணீரம் சிறுத்தாமும் பரமார்த்த ஸ்துதியும் மார்னிங் கிளாஸ்ல நடக்குது அடியன். கண்ணீரம் சிறுத்தாம்பு 2021 பேட்ச். இவாளுக்கு இல்லையா? இவாளுக்கு 2020 கண்ணீரம் சிறுத்தாம்பு எடுக்கல அடியன். 2021 மட்டும் தான். பரமார்த்த ஸ்துதியும் சண்டால் அடியன். பரமார்த்த ஸ்துதி ஆலியா? ஆமா அடியன், பரமார்த்த ஸ்துதியும் இவாளுக்கு. சரி, இப்போ வந்து அது இல்லாம 110. சரியா? Is that right? Anything else that is missed out? ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருக்கா? ஓகே. ஸோ இப்போ டோட்டல் எத்தனை ஸ்லோகாஸ் வருது? ரஃபாக தான் நான் போட்டிருக்கேன். இட்ஸ் நாட் அக்யூரேட். ஸோ எல்லாரையும் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. பிகாஸ் த ஐடியா இஸ் ஜஸ்ட் டு சி ஹவு மெனி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? we have to find the number of slokas roughly, right? இப்போ டைம் டேபிள் பண்ணும்போது நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் பர் டே பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்? எல்லாரும் நோட்டும் பேப்பரும் கையில் வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். ஐ வாண்ட் all of you to come up with a timetable, because I am not going to put the timetable for you. I am just going to tell you what you need to consider. சரியா? இப்ப do we know, let's say how many days we said? Again 22 days again. 22 days. Okay. So, am I right to say that we may not be able to get all the 22 days, and we need to take a few days off because sometimes we might go outside, or some of the girls, senior girls, they may not actually be able to get all the 22 days. So, as a cushion, let's for all practical purposes consider 19 days or even maximum 20 days. Is that the right thing to consider? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Next என்ன பண்ணோம்? நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிருது. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிருது ஒரு மாதிரி ரஃபா. கரெக்ட்டா? 140. 140யா? யார் அது மேக்ஸ் ஒலிம்பியாட் மேக்ஸ் போனவளா? 240 அடியேன். 240 அடியேன். 240. So 240 slokas 20 daysல படிக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு படிக்கணும்? அடியன் பண்ணேன். Per day about 10.4. 12 படிக்கணும் அடியேன். about 10.4 கால்குலேட்டர்லாம் போட்டு வேற சொல்றீங்களே சுவாமி 10.4 னு. யார் அது? About 12. Sorry. I didn't பிரணவ் சுவாமி கால்குலேட்லாம் பண்ணல. நான் வந்து 24 divided by 2 என்ன? 24 divided by 2 என்ன சுவாமி? 12. So basically நம்ம வந்து 12 slokas per day படிக்கணும். கரெக்ட்டா? So இப்போ 12 roughly 12 மினிமமா படிச்சாதான் நம்மளால மெமரைஸ் பண்ண முடியும். இப்ப இந்த 20 டேஸ்ல நம்ம 12 படிச்சோம்னா கடைசி ஒரு 2-3 நாள் நமக்கு ரிவிஷன் பண்றதுக்காக வேணுமா? ஜஸ்ட் டு செக் இஃப் யூ ஹேவ் ஆக்சுவலி மெமரைஸ்ட். இன்னைக்கு நான் 12 படிச்சிட்டேன், லாஸ்ட் டே சொல்லும்போது அது 12 ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா? எஸ் அடியன். So effectively I give you some cushion. ஒரு 2 days நீங்க வந்து அது ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. how many days revision you need அப்படின்றத நீங்க வெச்சுக்கோங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இத பண்ணிட்டோம். இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணனும்? அடியன் வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஃபீபிளா இருக்கு. இப்ப கேக்குறதா? இப்ப பெட்டர். அடியன் நமக்கு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணும் அடியன். தெரிஞ்ச ஸ்தோத்ராஸ்க்கு ஷார்ட் கொஞ்சம் டைம் போறோம், பட் நியூ ஸ்தோத்ராஸ்க்கு வந்து நம்ம நிறைய டைம் அலாட் பண்ணி we should practice அடியன்.
Okay. New slokas need more time nu orthar solrar, old slokas don't need more time nu innother solrar. What is the next வேற என்ன பண்ணனும்? What are the other things to consider? Again, we have to make time for other things also, even after doing all these. Absolutely, Swami. That is a given. But other things பண்ணிட்டு இதுக்கு டைமே இல்லைன்னா இயர் எண்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படியே விட்டுடலாமா? சாரி சுவாமி, ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டைம்னு. சொல்லுங்க அடியே. அதே நம்ம வந்து கிடைக்கிற டைம்ல அந்த டைம் விட்டுட்டு நம்மளுக்கு எப்போ ஃப்ரீயா இருக்குமோ அந்த டைம்ல கூட படிக்கலாம் அடியே. அப்போ கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும். எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கும்ன்றது தான் சுவாமி இப்ப பண்ண போறோம். ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல படிக்கணுங்கிறது கரெக்ட். பட் how much time ஃப்ரீயா நான் எனக்கு half an hour ஃப்ரீயா இருக்கச்சே படிச்சேன்னா போதுமா அது? No time. So let's what is the next step to do? Nobody is saying what is the right thing to, how do you proceed from here? After this enna pannom? Time for slokas. Again, we should think how much time will each stotram need, and then with other things which we need more time, we should keep it in the first few days, and which need less time, we can keep it in the later days. How do you know how much time you need? Again, like how do you decide? According to the number of shlokas, or if we have number of slokas நான் 12 போட்டுனே roughly. If you are practicing 12 slokas, basically you will finish 240 in 20 days. So number of slokas தெரிஞ்சிருது. But if the number of slokas are 12, do I need the same time for all the 12 slokas? No, again, if it is a bigger stotram, I mean with 8 lines, we would need more time, or if we have not attended Santhai properly for the stotram, we'll need more time. Correct. So the time is not about bigger stotra or smaller stotra. What is important is how familiar are you with that stotra now, right? If you have memorized a particular sloka, stotra or a prabandham, you don't need as much time. But if you have not memorized, so you need basically more time. Correct? So நம்ம என்ன பண்ணணும்? Basically time for each slokas based on the proficiency of each sloka, each module, right? Yes, is that clear? Yes, sir. So Yes, sir. This is not something you are doing it for me. You are doing it for yourself, right? Actually the reality vande you are supposed to finish one module per day because you got only 20 days. And how many modules we have? How many modules we have? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 modules we have. Almost one per day. If you don't finish one per day, and if you don't revise the last 5 days, to see where you are struggling, you are not going to do it. Does this worry a lot of you? How many of you are worried if you actually break it down? சொல்லுங்க அடியேன். இல்ல அடியேன் क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்றேன். இல்ல அடியேன் கேக்குறது அடியேன் புரியல அடியேன். இப்ப 15 மாடியூல் இருக்கு. Especially for 2020 kids. 2021 க்கு அவ்வளவு பிரச்சனை இல்லை because you have only 7 or 8 modules, but you have 20 days to finish the 7 modules. But 2020 kidsல especially the kids who are even struggling for Bhagavatyana Sopanam, எத்தனை பேர் வந்து இந்த 15 நாள்ல இந்த டைம் டேபிள் பிரேக் டவுன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு நாளுக்கு ஒன்று முடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ திருப்பாவே நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணலன்னா how many of you think you can actually memorize திருப்பாவே in 1 day or 2 days? Is it possible? No, dear. It will take some time. No, again I know Tirupallandu again. So Tirupallandu you know. But if you don't know anything, so what happens? So how do you start the timetable?
The reality is many of you are in a stage where you have not memorized a lot of these things. How many of you honestly tell me if you have not memorized more than 5? Who can say I know memorized more than 5 today? If you ask me anytime, I can say more than 5. How many of you? Please enter your names. Enter your names. Chatல போடுங்க. எனக்கு 5 ஸ்லோகம் பார்க்காம தெரியும். Chatல போடுங்க. How many of you know more than 5 modules? You know, if you're saying names, you should really know. யாரடி என் பேசும்போது இப்படி அன்மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது? So, if you know you don't know more than 5, I'm not going to say anything because this is not an occasion to test you on that. If you don't know 5, you really have a problem. If you know 5 or if you're not sure, what you should do is, it's not going to take a lot of time to see how much you know. Okay? So the next step, what you should do is, what is the next step you should do? If you say you know 5 modules, you know 10 modules, what is the next step you should do as a timetable? What is the first step you should do for the timetable? You can chat, or I will enable Q&A, that is easier, so that I can. So what is the first step you should do? If you think you know 5, you know 10, you know 20, what is the first thing you do? Okay, who's going to answer? What is the first thing you should do? Amrita. Again, we can try following the timetable again. Timetable போடுறதுக்கே பண்ணணுமேமா, நம்ம டைம்டேபிளே இன்னும் போடலையே. இப்போ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 மாடியூல்ஸ் தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். 20 மாடியூல் இருக்கு. 20 மாடியூல்ல எனக்கு 10 மாடியூல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ப்ராபப்ளி ஃபார் 10 மாடியூல்ஸ் we need. அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து we cannot assume till the last minute. நான் வந்து ஓகே எனக்கு 10 modules, let's take left and right. Okay, so the modules on the left I know very well, the modules on the right I don't know much. So one way to basically start putting a timetable is to ensure I start working. Amrita, mute panikuma. One way to start working is, on the left, for example, I know the modules that I need to, or the modules that I have memorized. I know the modules that I need to memorize is on the right. Correcta? அப்படி இருக்கும்போது அப்ப என்ன ஆகும்? Obviously the one in the left needs much lesser time compared to the one in the right, right? But if you assume that I know, and if you have not done anything, and last 2 daysல வந்து எனக்கு இந்த 5 modules தெரியும், ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நீ போற அப்படின்னா, then if you realize of all these 10 modules you thought you know, you are struggling with a lot of these things abdina, do you have time to basically work yourself on that? Shruti, can you unmute? Okay, Pragati. So do you have time yourself to work on that? So there are 2 ways you can do the time. Echo or the line? Again? Your line is echoing. Okay, see, there are 2 ways by which you can actually
do the timetable. The one is you can start with whatever you don't know and give a few days at the end for the ones you know, because obviously you don't need more time. But the problem with that approach is you would have given only 2 days or 3 days, because you will think you will be able to basically revise in 2 days. But if you reach a stage on the first day, in the first module, let's say there are 8 modules on the right hand side. Out of the 8 modules, the very first day, you are struggling even with one module. Then you don't have time. So obviously what will happen? You tend to panic, right? So what you should first do is try on the first 2 days, how many ever modules that you are comfortable, run through that completely, memorize it completely. If you have a sibling, just ensure that, ask him to listen to it or ask her to listen to it and ensure that you know very well. Ask him to start some questions from the beginning, end or middle of somewhere, so that you actually memorize it completely. Okay. Then once you're very sure, then okay, I'm perfectly fine with this. One day I finished 5 modules, I'm happy with that, so that I don't need more time. Second day I finished more modules, I don't need more time. Then on the remaining days, instead of 20 modules, you will actually have only 130 slokas in 15 days, which is far manageable than managing 240 slokas in 15 days. Is that clear for everybody? Pranav? Yes, Adiyan. Okay. Vijay Sarnathan. Adiyan? Solunga Swami. Is that clear? Adiyan? Yes, Adiyan. It is clear, Adiyan. So what should you do? You said you know more than 5 slokas, right? Adiyan, first 2 to 3 days நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மாடியூல் எல்லாம் ஃபுல்லா மெமரைஸ் பண்ணனும் Adiyan. Then there would be days only left for the other slokas Adiyan. Like as you said, 130 or 120 slokas only would be there Adiyan. So I could easily memorize it within 15 days Adiyan. சரி, இப்போ first 2 days நீங்க வந்து 3 days வந்து let's assume you have put on the right hand side, left hand side இருக்கிறதுக்கு first 2-3 days போட்டிருக்கேன். Second day வந்தும்போது you have still not finished Sri Stuti. What will you do? Out of 8 you have completed only 4. You thought you know 8, but you're not able to memorize yourself, and when you actually practice you realize you have a lot more effort required and you have finished only 4. So what will you do? Adiyan, ஒரு நாள்ல நான் பிராக்டீஸ் பண்ற டைம் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்கிரீஸ் பண்ணுவேன் Adiyan. Exactly. So if you have actually given 3 days to complete the 8 modules which you think you learned, come what may, you have to finish those 8 modules, because you have calculated the days based on that for unknown modules. If you need so much of time for known modules, you will probably need more time than what you have actually allocated for unknown modules. புரியுதா? So டைம் டேபிள் போடுறது முக்கியம் இல்ல. இந்த டைம் டேபிள்ல 3 நாள்ல நான் 8 ஸ்லோகம் முடிக்கணும்னா கம் வாட் மீ, you have to finish. If it requires you have to sacrifice some of your sleep, you have to sacrifice some of your sleep, but it's because there is no other choice. If you have to sacrifice some of your play time, you have to sacrifice because in 3 weeks you actually have exams. So if you want to do really well, that is the approach. Now what I want to do is, I'm going to finish with this. I've kind of given you the gist. You have to come up with the timetable and submit the timetable to me for all the modules, covering all the modules over the next 20 days, assuming the exam is going to be starting from 5th to 8th, December 5th to 8th. That means you got 22 days. Okay. Come up with the timetable for these 22 days. You have to come up with the timetable in such a way you actually assess yourself. Podu pullai andadi excellent. If you don't really well, mark it as excellent. Podu thaniyangal
if you know really well, mark it as excellent. If you don't know that much, probably you know a bit, mark it as good. If you don't know at all, mark it as poor. First thing you got to do is mark the proficiency for each of this: excellent, good, poor, or excellent, good, average. Then that will actually help you how much of time you need. Then you decide what is the time you have and what is the time that you need to practice outside of the other existing commitments that you have. So I want all of you to work on a timetable. You submit this timetable, and if you need any help, we will take it from there. Sharia, is that clear? I'll just clear the queue now. If anybody has any questions on this, please press question and ask. Please understand, if you are really fearing that you may not have enough day if you break, breakdown it's for this. If you realize, if you don't know any of these modules by heart and you have only 15 days or 20 days to work on 22 modules, you really have to slog it out to finish one per day. That's why revision is very important. And ஒரே நாள்ல திருவ முடிஞ்ச உடனே இந்த 1 hour உட்கார்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மெமரைஸ் பண்றது it's much easier than actually doing it now. So if you are there that you need more work to be done to complete these modules, don't worry. Try to work on it this time, but please remember, from next module onwards, you have to then and there memorize and make sure you practice every day after that. So இப்போ ஒரு மாடியூல் ஃபர்ஸ்ட் கத்துட்டோம்னா ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஒவ்வொரு மாடியூல் எடுத்து பண்ணுங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அபிதீஸ்தவம் முடியறதுன்னா அபிதீஸ்தவம் முடிஞ்ச உடனே நெக்ஸ்ட் டே அபிதீஸ்தவம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் பிள்ளையாந்தாதி பண்ணுங்க, அதுக்கு அடுத்த நாள் அபிதீஸ்தவம் பண்ணுங்க, அதுக்கு அடுத்த நாள் பொது தனியன்கள் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு கம் அப் வித் ரொட்டீன் which is creative enough so that you are actually always in touch. Otherwise you will have a problem. Sharia, is that clear? Any questions on the timetable? Please press question and ask. Again, for 2021 batch, again, we can, how many modules are there again? 2021 batch உங்களுக்கு தெரியுமே, நீங்க இந்த வருஷம் என்னெல்லாம் கத்துட்டு இருக்கீங்களோ whatever. Okay. Again, everything that you have learned except the one that you are learning now. Again, கண்ணினும் சிறுத்தாம்பை தவிர எல்லாமே. கண்ணினும் சிறுத்தாம்போட அதுக்கப்புறம் புதுசா ஆரம்பிக்கிறது இருக்காது. கண்ணினும் சிறுத்தாம்பு will be the last module for you. இது இல்லாம please understand, you will also have to study about stories and values. So you have to give timetable stories and values க்கு you will have to give some time. Okay. Again, எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு. again சொல்லுங்க. again for the exam, again, do we have stories and values also on the same day again? Stories and values இருக்கும், அதுக்கு ஒரு டேட் சொல்லுவா. it will be in the forms. You have to it will be based on multiple choice questions or formsல இருக்கும். So you have to attend using that. So அதனோட dates என்னன்றதை we will communicate. Okay dear. Then yes madam. Okay, anybody has any more questions? Okay, awesome. Thank you so much. All of you have done a good job. Very nice to see how you are actually all aware of what to structure. Sometimes therinja porade, if you don't implement it, you will not get anywhere. We all know what to do, but if you don't know if you are not implementing what you know, you are not going to get anywhere. Sharia. So good job.